Assalamualaikum and hello. In this video, we are going to learn the last part of subtopic 7.1 where we are going to focus about exception to the octet rule. When you see the term exception, it means that satu pengecualian kepada sesuatu rule. It means that from the octet rule, we learn that all atoms should have electronic configuration for noble gas. Either they achieve octet configuration or duplet configuration. But there is an exceptional for some molecules where we will learn about 3 exception rules. The first one is incomplete octet. Next one adalah expanded octet dan the last one adalah odd number electrons. You have to understand that this exception only applicable for central atom sahaja. So maknanya waktu kita buat Lewis structure, kita pastikan the last step central atom mesti octet. Tapi dalam kes ini kita masih akan lihat benda yang sama, iaitu di bahagian central atom. So let's go to the first one, incomplete octet. Incomplete octets will occur when central atom has electrons less than 8. So it means that dia kurang daripada 8 electrons. And hanya certain atom sahaja yang akan mengalami incomplete octets, iaitu beryllium, boron and aluminium. So sekiranya 3 elemen ini menjadi central atom, ada possibility dia akan mengalami incomplete octets. Dan cara mudah untuk hafal adalah bebal. So ini adalah cara mudah untuk kita hafal incomplete octet. Acronym for bebal. Now, how we want to understand about this one, kita fokus dahulu tentang incomplete octet. Kebiasaannya dia akan berlaku kepada elements in group 2 and 13, which cover for period 2 and 3. Dan dia hanya akan berlaku juga kepada elemen which less metallic character and do not donate electrons but share electrons. So maknanya dalam kes ini dia mengalami covalent bonding. Dan pastikan central atom mesti mempunyai elektron less than 8. This case menunjukkan elemen yang mengalami incomplete octet tidak achieve octet configuration. So that's why dia diklasifikasikan sebagai case yang tidak obey octet rule. So contoh seperti mana yang saya ajar tadi, bebal. So we got bebal, for example aluminium as our central atom. We got AlCl3 here. So AlCl3, you can see that aluminium has 6 valence electrons in this case. Maknanya dia less than 8. Same case for beryllium. Beryllium untuk BeH2, dia juga mempunyai elektron sebanyak 4 less than 8 sekiranya dia menjadi central atom. And the same goes for boron. In this case adalah Bf3. Boron mempunyai 6 valence electrons as a central atom between 3 fluorine atoms. So as you see here, bebal akan menghasilkan covalent bonding walaupun mereka adalah metal. Ini kerana ions forming from them have higher density of the charge, which enables them to attract the electrons of the anion strongly. So itulah reason kenapa incomplete octet boleh terjadi untuk 3 elemen yang special ini, bebal. And I use another one more example, iaitu beryllium chloride. Kita ada chlorine atom reacts with beryllium and we have 2 of chlorine atoms. So each side, dan dia akan buat covalent bonding instead of ionic bonding walaupun beryllium itu adalah metal. Dan di sini
kita akan lihat beryllium hanya mempunyai 4 electrons. 1, 2, 3 and 4 electrons in the outer shell. Maknanya dia not enough 8 electrons to achieve octet configuration. So I hope you are clear with the incomplete octet. Now we go for expanded octet. So what is expanded octet? Rule ini hanya akan terjadi apabila atoms of elements from period 3 onwards will have more than 8 valence electrons in their compound. So maknanya dia boleh expand dengan lebih besar dan mempunyai value yang lebih tinggi daripada 8 valence electrons. So dia juga diklasifikasikan sebagai kes yang tidak mematuhi octet rule. Why this happen? It is due to the existence of empty d orbitals that can be used in the bonding. So this word sangat-sangat penting dan soalan ini selalu ditanya. How expanded octet terjadi? This is your answer. And you should know that we focus for the central atoms only. So central atoms in expanded octet will have 10 or even 12 valence electrons. So mari kita lihat satu contoh di mana I got SF6 in our example. So sulfur has 6 valence electrons and we got 6 fluorine, which means 42 electrons. The total is 48. So ini adalah cara yang sama awak buat Lewis structure. We put sulfur as our central atom, followed by 6 bonding pair to 6 fluorine atoms. Dan kita sudah guna 12. So 12 sudah digunakan, 48 minus 12. Dan kita gunakan juga sebanyak 18 lone pair, iaitu 36 dots. Dan total up dia 48. So it means that 48 minus 48, kita akan dapat 0 electrons left. If you take a look here, our sulfur, which is the central atom, sudah mempunyai 6 bonding pairs, bermaksud 12 valence electrons. So macam mana expanded octet boleh terjadi? Kerana extra number of valence electrons sebanyak 12 dalam kes ini. So what will happen? S atom akan expand dia punya octet dengan cara transfer 2 of the paired electrons from 3s orbital dan 3p orbitals into 3d orbital. So maknanya dia akan ambil daripada 3s dan juga 3p. 1 dan 1 di sini dan letak di dalam 3d. So what will happen? It will get just like this one. Dan di sini kita boleh lihat how expanded octet boleh terjadi due to the existence of empty 3d orbitals. Sebab sebagaimana yang kita belajar, sekiranya n equals to 3, kita ada L equals to 0, 1, 2. So of course we will have 3s, 3p and 3d. So maknanya ada 3d dekat sini sebenarnya yang empty. Kita ada 16 electrons for sulfur, tapi daripada 16 electrons tu, 2 daripadanya boleh masuk ke dalam 3d orbital. So itulah yang dimaksudkan dengan expanded octet. Kes yang sama juga akan berlaku kepada PF5, iaitu phosphorus pentafluoride, where you got phosphorus with 15 electrons, but due to the existence of 3d orbital here, which is empty, 1 electrons yang ada pair, dia akan transfer ke dalam 3d orbital supaya dia tinggal singly electron sahaja. Dan as you see here, the outer shell for phosphorus mempunyai 10 electrons due to 5 bonding pairs. So disitulah a bit explanation how expanded octet boleh terjadi. Now we go for the last exception to octet rule, iaitu odd number electrons. So odd number electrons happen due to the presence of odd number electrons around the central atom. So it means that you still
have to take a look at the central atom. For example, the case for nitrogen. So nitrogen, kita ada N equals to 5. And then we got oxygen equals to 6. So the value is 11. Seperti mana yang awak nampak, nitrogen akan jadi central atom dan dia akan bond kepada oxygen. So dia sudah guna 2, kita ada baki 9. Dan saya akan gunakan 2, 4, 6. And then minus 6, I will got 3 more left. Dan 3 here, saya akan letak di bahagian nitrogen. So now, no more electrons left. Tapi, nitrogen perlu achieve number of valence electrons close to the octet. So, sekiranya saya tinggalkan dia seperti ini, dia hanya ada 5 valence electrons sahaja. Tetapi, saya mahu nilai dia lebih dekat kepada 8. So, what I can do, I can rearrange to take one lone pair from oxygen to replace as one double bond. So, I will delete 2 of these and replace with one double bond. So, that's why total valence electrons for nitrogen sekarang adalah 7 electrons, which is much more closer to octet, iaitu 8 electrons. So that's why kita dapat this structure dan kita lihat the central atom iaitu nitrogen dalam case ini mempunyai odd number electron iaitu 7. Kebiasaannya kita ada nilai yang even, tapi sekarang dia ada nilai yang ganjil. So that's how you want to know about 3 exceptions to octet rules dan sedikit conclusion about formal charge and exception to the octet rule. You have to know that the most stable ataupun the most plausible Lewis structure is when the formal charge approaching 0 ataupun equals to 0. And exception to the octet rule, awak kena faham macam mana exception ini boleh terjadi dan what is the reason for that to happen. So I hope you are clear with our first subtopic dan we will continue for the next subtopic in the next video. Thanks for watching. Bye.